Another situation that has been intriguing for many years as phenomenon called change blindness, where you have a large perceptual or shift in a visual image that you don't perceive. And you may have seen some of these movies before, but for instance this one. So what happens is that something is changing whenever the image flickers, and if you just raise your arm when you can see what it is that's changing. Okay. Okay, so have all of you seen it, or still some? Okay. Så motoren her. And there are other. Den har jeg. Kant båd. Ja. Den bliver væk. Okay, one more. Ja, den er ikke nem. Det er snyd, det er bare en test. Der er ikke noget, der ændrer sig. Ja. Hold nu kæft, det Nå. Er der nogen, der ikke har set? Er der nogen, der ikke har set den gorillafilm? Okay.
Hvad var det, der? Det var svært. Skal du ikke sige noget inden? Okay, men det I skal gøre nu, det er, at der er to hold af basketballspillere, som spiller bolde til hinanden, og du skal bare holde øje med, hvor mange gange det hvide hold spiller bolden til hinanden. Ja. Okay, nu kender I den fleste af den. Der er faktisk lavet et helt program med nogle af de her. BBC har lavet sådan et helt program med dem, hvor de skifter folk ud undervejs, som folk står og snakker med hinanden, så kommer der lige nogen ind imellem, og så er det en anden, der står og taler med en, og folk lægger som regel ikke mærke til det, og det er ret vildt, hvad man egentlig ikke lægger mærke til. Den anden film, hvor man så godt vidste, tænker, nu kender jeg den med gorillaen, og man har set den, men man overhovedet ikke lægger mærke til baggrundsskiftet, eller at en af de sorte spillere. Ja, der var også en anden, hvor de havde sådan en masse folk inden, der kom ind og ændrede altså alt muligt i det rum, som man kiggede på, hvor de var i gang med at lave sådan en crime scene, hvor der stod nogle detektiver og skulle op og finde ud af, hvad det var, der var sket. Og så går folk bare ind bagved og fjerner uger og borer og flytter rundt på tingene og sådan nogle ting. Og man lægger ikke mærke til det, hvis man bare står og kigger på de der to skuespillere, der står og prøver at kigge på det. So, well, as you can see, this is quite remarkable that you have these changes in the visual scene that are pretty large, but you don't really perceive them. In the perception lecture, we actually also looked slightly on these images, but that was with another focus. So what you can see here is the brain activity that changes in the case when you have detected the change versus the case when you have not detected the change. And again, you see these parietal and prefrontal regions that light up when you detect the change compared to when you don't detect the change. If you, on the other hand, just visualize the brain activity when there is this changing visual scene, but something that you don't perceive compared to a visual scene, for instance, you can make the same image without having the object moving, but still the flicker every time. You would have a comparable situation. Then you will see that actually the temporal lobe seems to represent the change in the object that is that's present or absent in the two situations, but if you haven't consciously detected them, you won't see the changes in the parietal and prefrontal regions that you see here. So there is this gradual increase of recruiting more areas. So there is the temporal lobe that seems to represent, for instance, the object's content of the images, and then you have on top of that these parietal and prefrontal regions that seems to change when you perceive the change.